Hey guys, welcome back. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Construct quadtree. Given n cross n matrix grid of zeros and ones, we want to represent the grid with a quadtree. Return the root of a quadtree representing the grid. Notice that you can assign the values of node to true or false when is leaf is false and both are acceptable in the answer. A quadtree is a tree data structure in which each internal node has exactly 4 children, besides each node has 2 attributes. So basically quadtree tree data structure there are 4 children nodes. நம்ம நார்மல் பைனரி ட்ரீல வந்து 2 children nodes தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த ட்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 children nodes இருக்குன்னு சொல்றாங்க. And 2 attributes இருக்கு. அது என்னன்னா value. True if the node represents a grid of 1, false if the node represents a value of 0. So valueங்கிற ஒரு attribute வந்து என்னன்னா சப்போஸ் நம்மளோட நோடோட வேல்யூ 1 இருந்துச்சுன்னா 1, நோடோட வேல்யூ வந்து 0 ஆச்சுன்னா 0. ஸோ அதுதான் வந்து வேல்யூ. அண்ட் இஸ் லீஃப் ட்ரூ இஃப் நோட் இஸ் அ லீஃப் நோட் ஆன் ட்ரீ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் த நோட் ஹாஸ் 4 சில்ட்ரன். ஓகே, ஸோ இஸ் லீஃப்ங்கிற ஆட்ரிபியூட் வந்து வெதர் த பர்டிகுலர் நோட் இஸ் லீஃப் நோடா நாட் லீஃப் நோடான்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஆல்ரைட், ஸோ இந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கிளாஸ் நோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் வேல்யூ இஸ் லீஃப் டாப் லெஃப்ட் டாப் ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் இருக்கு. ஸோ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே. இஃப் த கரண்ட் கிரிட் ஹாஸ் த சேம் வேல்யூ ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் 1, செட் இஸ் லீஃப் ட்ரூ அண்ட் செட் வேல்யூ டு த வேல்யூ ஆஃப் த கிரிட் அண்ட் செட் ஆல் 4 children டு நல் அண்ட் ஸ்டாப். சப்போஸ் அந்த பர்டிகுலர் கிரிட்ல இருக்க எல்லா வேல்யூ சேமாக இருந்துச்சுன்னா வி கேன் செட் த இஸ் லீஃப்ங்கிற வேரியபிள் வந்து ட்ரூன்னு செட் பண்ணிடலாம். And set the value to the value of the grid and set the 4 children to null and stop. Right, so basically எல்லா gridல இருக்க எல்லா வேல்யூ சேமா இருந்துச்சுன்னா we are setting the leaf to true and அந்த வேல்யூ வந்து grid வேல்யூ செட் பண்ணிடுறோம். and children all children வந்து it is set to null. All right, so next second இதில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து if the current node has different values, set is leaf to false and set value to any value and divide the current grid into 4 subgrids. ஸோ நான் வந்து இதை இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியும். பட் ஆனால் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கர்ஸ் ஃபார் ஈச் சில்ட்ரன் வித் ப்ராப்பர் சப்கிரிட். ஆல்ரைட், ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இந்த டயக்ராம் வந்து டாப் லெஃப்ட் டாப் ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்களுக்கு குவாட்ரி பற்றி தெரியணும் இன்னுமே புரிஞ்சுக்கணுன்னா யூ கேன் விசிட் திஸ் விக்கிபீடியா பேஜ் நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ குவாட்ரி பற்றி நான் ஐ எம் சீயிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் குவாட்ரி பற்றி கற்றுக்குறேன். ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா குவாட்ரி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஜியோஸ்பேஷியல் சிஸ்டம்ஸ். ஜியோஸ்பேஷியல் சிஸ்டம்ஸ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓலா ஊபர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தே யூஸ் திஸ் குவாட்ரி டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த டிரைவர்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி குவாட்ரி இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஸோ ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இமேஜ் இஸ் ஆல்சோ மேட்ரிக்ஸ், ரைட்? ஒரு 2x2 cross அதாவது 2-dimensional ஸ்பேஸ் இமேஜ். ஸோ இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் கிரிட் இஸ் அ பிக்சல். ஸோ டு மேனிப்புலேட் பிக்சல்ஸ் தே ஆர் யூசிங் கிரிட் ட்ரீ, குவாட்ரி. ஆல் ரைட், ஸோ குவாட்ரியோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த அவுட்புட் ரெப்ரசன்ஸ் த சீரியலைஸ்ட் ஃபார்மேட் ஆஃப் குவாட்ரி யூசிங் லெவல் ஆர்டர் ட்ராவர்சல். ஸோ லெவல் ஆர்டர் ட்ராவர்சல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஸோ லெவல் வைஸ்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் திஸ் இஸ் செகண்ட் லெவல். ஸோ லெவல் வைஸ் தான் நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் த ட்ராவர்சல். ஆல் ரைட், அண்ட் இட் இஸ் சிமிலர் டு த சீரியலைசேஷன் ஆஃப் பைனரி ட்ரீ. த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் நோட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அ லிஸ்ட். ஸோ நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் இஸ் அ லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம பைனரி ட்ரீல வந்து நோட் வாஸ் அ வேல்யூ, பட் ஆனால் இதில் வந்து லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட்டோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் வந்து இஸ் லீஃப், செகண்ட் வேரியபிள் வந்து இட் இஸ் த வேல்யூ இதில். ஆல் ரைட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் த value of is leaf or value is true, we represent it as 1 in the list. If the value of is leaf or value is false, we represent it as 0. So நம்மளுக்கு தெரியும் 1 0 நம்ம represent பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we can see the second example. ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா you will get confused. Alright, ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் 8x8 மேட்ரிக்ஸ், 8x8 மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 8x8 மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு தே ஹவ் டிவைடட் த 8x8 மேட்ரிக்ஸ் இன்டூ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறாங்க வெதர் திஸ் 8x8 மேட்ரிக்ஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க. 8x8 மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள் எல்லா வேல்யூஸும் சேமாகலாம் இல்லை, லைக் ஒரு இடத்துல 1 இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல 0 இருக்குது. ஸோ 1 0 அப்படியே ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது.
ஸோ சேமாக இல்லாதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ சேமாக இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்டிஷன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன், அதுக்கு தான். சப்போஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we can divide the current grid into 4 subgrids. ஸோ 4 சப்கிரிடாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4 சப்கிரிடாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 8x8 மேட்ரிக்ஸை they are divided into 4 subgrids because the values are different. ஸோ இது வந்து டாப் லெஃப்ட் இது வந்து டாப் லெஃப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் டாப் ரைட்டு. ஆல்ரைட், ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் திஸ் இஸ் பாட்டம் லெஃப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் பாட்டம் ரைட். ஆல்ரைட், ஸோ பார்க்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு டாப் லெஃப்ட் பார்க்குறாங்க. டாப் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபிகரை வந்து பாருங்கள். ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இருக்குது. ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can set the is leaf to true as well as we can return the node. Alright, நான் என்ன அதானே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள், if the current grid has same values, set is leaf to true and set value to the value of the grid. ஸோ அதுதான் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து we come to the டாப் ரைட்டு. டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் ரைட்டில் 0 0 இருக்குது, 1 1 இருக்குது. ஸோ டாப் ரைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் மறுபடியும் இதை 4ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை 4ஆக டிவைட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூஸ் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம கர்சர் பாருங்கள். ஸோ 0 0 0 0 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு அந்த டாப் ரைட்டில் மறுபடியும் 4ஆக டிவைட் பண்ணி அந்த டாப் ரைட்டில் டாப் ரைட் பாருங்கள் 0 0 0 0 இருக்குது. டாப் ரைட்டில் டாப் லெஃப்ட், டாப் ரைட்டில் டாப் லெஃப்ட் பாருங்கள், டாப் ரைட்டில் டாப் லெஃப்ட் ரைட் பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே சேமாக இருக்குது, எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இருக்குது அந்த சப்கிரிட்டில். ஸோ சப்கிரிட்டில் சேமாக இருந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can actually we can set the value of the is leaf as true and value return பண்ணிடலாம். ஸோ சேம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த பாட்டம் லெஃப்ட்டுக்கு வாங்க. பாட்டம் லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் சிம்பிள் நம்ம வந்து is leaf ட்ரூ பண்ணிவிட்டு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். அண்ட் அதே மாதிரி பாட்டம் ரைட்டும் சேமாக இருக்குது, சேம் வேல்யூஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரீ பாருங்கள், இந்த ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம், டாப் லெஃப்ட் எல்லாமே வந்து சேமாக இருந்துச்சு. டாப் லெஃப்ட் எல்லாமே சேமாக இருந்துச்சு. அதனால் டாப் லெஃப்ட் எல்லாமே இட் இஸ் செட் டு டாப் லெஃப்டோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 1ஆக இருக்குது. ஸோ வேல்யூமே 1 அண்ட் எல்லாமே சேமாக இருக்கனால இஸ்லீஃப் வந்து 1ன்னு செட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த டாப் ரைட் பாருங்கள். டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட்டில் எல்லா வேல்யூஸும் சேமாக இல்லை. ஸோ அதனால் they have divided the top right into they have divided top right into 4 substructures. ஸோ அதில் மறுபடியும் they are checking. ஸோ புரியுது நம்புறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாட்டம் லெஃப்ட் பாருங்கள். பாட்டம் லெஃப்ட்ல வந்து எல்லாமே சேமாக இருக்குது. ஸோ they have set the value to 1 because வேல்யூ எல்லாமே 1ஆக இருக்குது. அண்ட் they have set is leaf to 1. ஸோ அதே மாதிரி டாப் பாட்டம் ரைட் பாருங்கள். பாட்டம் ரைட்டில் வேல்யூ வந்து 0, எல்லா வேல்யூஸும் 0ஆக இருக்குது. அண்ட் is leaf வந்து 1 பிகாஸ் எல்லா சேம் வேல்யூஸ் இருந்தால் நம்ம is leaf வந்து 1ன்னு செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதுதான் கொஷின். ஸோ இட்ஸ் as simple as that. கொஷின் புரிஞ்சுன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நீங்கள் கொஷின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ we are having just a couple of conditions. ஒன்று வந்து we have to check whether the grid has same values தான் பார்க்கணும். சேம் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா we can just return the is leaf வந்து ட்ரூ செட் பண்ணிவிட்டு we can return the value. Suppose different values இருந்துச்சுன்னா we should divide it into 4 subgrids, right? So 4 subgrids நம்ம டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகணும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது you can understand that we are dividing. ஸோ இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ரெக்கர்சிவ் சொல்யூஷன் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ ரெக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சே தட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் டிவைட் அண்ட் கான்கர் பிகாஸ் we are first dividing the things and then we are finding the answer, right? So this is a divide and conquer approach and so இதை வந்து ரெக்கர்ஷனில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களே 2 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும். ஸோ அந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணி தான் we are going to apply our recursive knowledge. All right. So without wasting time we can get into the code because code ரொம்பவே ஈஸி தான். You can also think of the code. லைக் நான் யோசிச்சு பார்த்த கோடு வந்து லைக் ஐ எம் இம்ப்ளிமெண்டிங் தட் கோட். ஸோ என் கோட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ஆல்ரைட். ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஸோ கோடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம் திங்ஸ் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. ஸோ திஸ் பார்ட் இந்த பார்ட் இருக்குது தெரியுமா, திஸ் டாப் மோஸ்ட் பார்ட், திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டினோட் பை டாப் அண்ட் கீழே இருக்கிற பார்ட் வந்து திஸ் இஸ் த பாட்டம். ஆல்ரைட். And extreme left வந்து this is called left. This extreme left is called left. I'm just representing the grid. So top, bottom, so in the entire grid நான் represent பண்ணுறேன் top left and this extreme right is called right.
ஸோ டாப் லெஃப்ட்டு பாட்டம் ரைட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரைட், ஸோ டாப் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட்டு நம்ம வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கோடுக்கு போயிடலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஸ்டார், பிகாஸ் நம்ம நோட் ஸ்டார் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ குவாட்ரின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ குவாட்ரி பில்டுன்னு வச்சுக்கலாம் நேம். ஓகே, பிகாஸ் we are building a quadry. ஸோ இதோட வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன். ஐம் பாசிங் த டாப் and then I'm passing the bottom and then I'm passing the I'm also passing the top, bottom, left and then right. Fine. And முக்கியமாக I have to pass the grid. So grid pass பண்ணிடலாம். It's actually a very interesting question because நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது I got intimidated. பட் ஆனால் ஆஃப்டர் ட்ரைங் டு சால்வ் எனக்கு ஆன்சர் வந்துச்சு. ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே. ஸோ ஆல்ரைட், ஸோ நம்ம இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஐ கேன் ரிட்டர்ன் தட் ஃபங்க்ஷன், ரிட்டர்ன் குவாட் ட்ரீ பில்ட். அண்ட் நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, they are given n into n cross grid, n cross n grid. ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், int n is nothing but the grid dot size. ஆல்ரைட், ஸோ n cross n இது கொடுத்துருக்காங்க, n cross n மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பேசிக்கலி வெக்டார். ஸோ டாப்போட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், டாப் வந்து இனிஷியலாக 0வாக இருக்கும். அண்ட் தென் பாட்டம் என்னவா இருக்கும், பாட்டம் இஸ் நத்திங் பட் n. ஸோ லெஃப்ட் என்னவா இருக்கும், லெஃப்ட் 0வாக இருக்கும். ரைட் என்னவா இருக்கும், ரைட் வந்து என்ன இருக்கும், ரைட். யூ கேன், நான் புரியுதுன்னு நம்புறேன். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் we are starting from 0. ஸோ லெஃப்ட் வந்து 0, ரைட் வந்து n, அண்ட் டாப் வந்து 0, அண்ட் தென் அகெயின் பாட்டம் வந்து n. ஃபைன். ஸோ we can also pass the grid. ஸோ இதை தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம குவாட்ரி பில்டை நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐம் கோயிங் டு செக் வெதர் ஆல் த நோட்ஸ் ஆர் சேமான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ரைட், ஸோ ஆல் நோட்ஸ் ஆர் சேமான்னு செக் பண்ண ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஃப்ளாக் வேரியபிள் இஸ் ஆல் கிரிட் சேம். னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இன்ஷியலாக வந்து இட்ஸ் செட் டு ட்ரூ. ஆல்ரைட், இன்ஷியலாக இட்ஸ் செட் டு ட்ரூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், we can run a for loop to iterate over the grid. For int I is equal to top, I is less than bottom. This simple matrix traversal தான், இதை பார்த்து பயப்படாதீங்க. I'm just traversing row and columns. For int I j is equal to left and j is less than right and j plus plus. ஸோ நான் செக் பண்ணணும். ஸோ என்ன செக் பண்ணணும், வெதர் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் சேமான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் சேமான்னு எப்படி செக் பண்ணலாம், சப்போஸ் 2 into 2 கிரிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இந்த வேல்யூ இந்த டாப் லெஃப்ட் வேல்யூவை ஐ எம் கோயிங் டு செக் வித் ஆல் அதர் வேல்யூஸ். ஸோ டாப் லெஃப்ட் வேல்யூ அண்ட் ஆல் அதர் வேல்யூஸ் ஆர் சேம்னா ஐ கேன் சே தட் த கிரிட் இஸ் சேம், அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட். ஸோ செக் பண்ண போகிறேன். இஃப் grid of ij is not equal to grid of top left. So not equal ஆச்சுன்னா I can just say is all grid is set to false, because initially வந்து ட்ரூல இருக்கு, but I'm going to set it as false because எல்லா grid சேமா இல்லை, and then I can break this. Fine. So for loop வெளியே என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம we can check if is all grid. Suppose எல்லா grid சேமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can just return, we can set the is leaf value as true and அந்த வேல்யூவை நம்ம அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி I will just create a node. ஸோ நோடோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா நோடோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கீப் இட் அஸ் குவாட்ரி, பிகாஸ் we are going to build a quadry. ஸோ பேசிக்கலி இந்த லைன்ஸ் பாருங்கள், இந்த கிளாஸ் நோட்டில் பாருங்கள். கிளாஸ் நோட்டில் வந்து they are given constructors எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் பாராமீட்டர் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். Because I'm going to set the value of this leaf as true, and next I'm going to pass the grid value. So suppose நம்ம எல்லா grids சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can just create a new node, quadry is equal to new node. So node la வந்து நான் என்ன பாஸ் பண்றேன்னா I'm going to pass grid of top and then grid of left
and everything is set true. I mean, not everything is set true. This means in the true now, it means that we are setting the isleaf value as true, because in the constructor la parunga, the node boolean value isleaf and it is the second parameter, right? And first parameter is the value of the entire node, and the entire same grid oda value. Alright, so next என்ன பண்ணலாம்னா else condition வந்து suppose else condition is nothing but if all nodes are different, if the values are different. So values are different வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், so நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we should divide the grid into 4, right? so நமக்கு இப்படி ஒரு grid இருக்கு, we are dividing into 4. so 4 divide பண்ணனும்னா நம்ம இந்த லைன் கண்டுபிடிக்கணும். so இந்த ரெண்டு லைன் இப்ப டிரா பண்ணனும் தெரியுமா? so we have to find this line, because next recursive call we are going to do for this box and this box and then this box. so 4 recursive traversal பண்ண போறோம் 4 times. so அதனால we have to find the threshold, அதாவது we have to find the range. so range கண்டுபிடிக்க நான் என்ன பண்றேன்னா, I will represent this line as left plus right by 2, right? this is very intuitive thing, left plus right by 2, because இது வந்து பாதி தானே, இது halfway. ஆனால் அதே மாதிரி இந்த லைனை வந்து what I am going to represent is, this line is nothing but top plus bottom by 2. alright, top plus bottom by 2. so இதை யூஸ் பண்ணி தான் I am going to represent this top most left grid, top most right grid. so இதுக்கு எல்லாமே வந்து I am going to do a recursive call. so what we can do is, we can just say, we can call it as int mid of top bottom, right? so mid of top bottom is nothing but top plus bottom by 2. அதே மாதிரி int of mid of left right, mid of left right is nothing but left plus right by 2, left plus right by 2. alright, so next one we are going to build a new node. so quadtree is equal to new node, right? so new node வந்து without passing the parameters or constructor இருக்கு. so இங்க பாருங்க இந்த கிளாஸ்ல, so we can also have a new node like this, just we are not passing any parameters. so new node construct பண்ணிட்டு I am going to do recursive call. so first வந்து top left பண்ண போறேன். so quadtree left is nothing but I am going to call the function again. so என்ன function, quadtree build நம்ம இந்த same function call பண்ண போறோம். so quad tree build, right? so for simplicity I am going to copy paste all these. so quadtree build, so in the same line of code வந்து let me just copy paste so that I don't have to type every time. it is a 4 times copy பண்ணிக்கிறேன். so பண்ணியாச்சு. so next வந்து I'm going to change this. so இது வந்து actually, so நம்மளோட டைப் இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். so இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, top left, it's not a left, it's top left. so top left, so change பண்ணலாம். so top left, so இது வந்து top right இருக்கும், top right, and this is bottom right, bottom left and then bottom right, bottom left and then this is bottom right. fine. so we have to now pass the range. so first on the top என்னவா இருக்கும், we are seeing the top left box. okay, so top left box பார்க்கணும். so இந்த box பாருங்க, so I will change the color. so I will change it to green. so இந்த top left box பார்க்கணும். so range என்னவா இருக்கும், first initially வந்து இது வந்து top ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது and it is coming till இந்த point another. this point is nothing but this is the mid of top bottom, right? so நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன்னா, இப்போ initially I am going to pass the top and so top ல இருந்து எது வரைக்கும் வருது, top ல இருந்து it's coming till mid of top bottom. so mid of top bottom காப்பி பண்ணி just going to paste this mid of top bottom
and leftலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐ மீன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த காலம். லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, எண்ட் எதில் ஆகுது? எண்ட் இஸ் இட் இஸ் எண்டிங் அட் மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட். I mean it is ending at mid of left right. It is ending at mid of left right. In the point part, mid of left right. Fine. So now mid of left right I am going to pass. So mid of left right another this one. So பாஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் ரைட் பார்க்கலாம். டாப் ரைட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? டாப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு மிட் ஆஃப் டாப் பாட்டம். மிட் ஆஃப் டாப் பாட்டம். ஸோ எங்கேருந்து காலம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? காலம் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம். ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸோ இந்த பாக்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ லெஃப்ட் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? லெஃப்ட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் another, இந்த பாயிண்ட் another, this is nothing but mid of left right. ஸோ மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட்டை பேஸ்ட் பண்ணலாம். மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட். So mid of left right paste பண்றேன் and then it's going till the right. So all right, it's going till the right, and அதே மாதிரி I'm going to do for the other two subtrees. ஸோ இதை நீங்களே பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பாட்டம் லெஃப்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் பாட்டம் லெஃப்ட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மிட் ஆஃப் டாப் பாட்டம். ஸோ மிட் ஆஃப் டாப் பாட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டில் த பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது காலம் அண்ட் தென் இட்ஸ் கோயிங் டில் மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட். ஃபைன். ஸோ அதே மாதிரி பாட்டம் ரைட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பாட்டம் ரைட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டாப் இட்ஸ் கோயிங் டு த பாட்டம். இட்ஸ் கோயிங் டு த பாட்டம் அண்ட் இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஸோ மிட் ஆஃப் லெஃப்ட் ரைட்டு அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட். ஃபைன். ஸோ இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். ஸோ ஃபைனலாக வி கேன் ரிட்டர்ன் த குவாட்ரி, வி கேன் ரிட்டர்ன் த நோடு. ஸோ நம்ம குவாட்ரி பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ குவாட்ரியை ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். குவாட்ரி. ஸோ இப்போ எவ்ரிதிங் இஸ் செட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட். ஃபைன். ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி எரர்ஸ் வந்தால் சம் டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம். ரைட். ஸோ கம்பைல் ஆகிட்டு இருக்கு. I don't know why it's taking so much time. So let me reload and check. Sorry for the delay. Maybe there's an issue with internet. So wait for a couple of minutes.
ஸோ சரியாயிடும் நம்புகிறேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஸோ இதுதான் லைக் ஐ ட்ரைட் வித் திஸ் அப்ரோச் அண்ட் இந்த அப்ரோச் வந்து ஐ காட் த சொல்யூஷன் அக்செப்டட், ரைட்? ஸோ if you want to if you want to end this video இங்கே எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சப்மிஷன் பார்த்துட்டு நீங்கள் எண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணி யூ கேன் just see whether it's submitted or not and பார்த்துட்டு you can end this video, right? So anything is fine, but approach புரிஞ்சதுன்னு நம்புகிறேன். So yeah, let's submit and see, run and see. Okay, there is some mistake. So இங்க actually நான் grid pass பண்ணனும். So எல்லாத்துலயும் grid pass பண்ணனும். So I forgot to pass, sorry. So grid pass பண்ணிரலாம். So grid pass பண்ணியாச்சு. So now we can run and see. Okay, all right. So there is some error. So so all right, grid tree, new node. So everything is fine. I think internet விட்டு வருது. So I will attach the code in the description, right? I will attach the code in the description. So code la endha mistake illa. And all right, so thanks for watching. We'll see you in the next video again. Until then, bye. So code description la podren. All right.